Myself and the band, we are just about covering our expenses, but I could not turn down to do some live shows in Thessaloniki. I love coming to Greece. It makes me very happy. I have many fans here, and I think during this time, with what's going on in Greece, maybe for the couple of nights that I do my show here, I can make you all very happy and maybe forget about your problems maybe for a couple of days. Η κυρία Fox είναι ενήμερη για την δύσκολη οικονομική κατάσταση της Ελλάδας και η αμοιβή της είναι όντως ίσα-ίσα για να καλύψει τα έξοδα τα δικά της και των συνεργατών της. Το μεγαλύτερο της μέλημα είναι να κάνει όλους τους Έλληνες να περάσουν καλά, να διασκεδάσουν και να ευχαριστηθούν το show της. I just love performing, and my fans here have been so loyal to me. Της αρέσει πάρα πολύ να δίνει παραστάσεις. This is my way of saying thank you very much for supporting me since 1986. Λοιπόν, της κυρίας Fox αρέσει πάρα πολύ να δίνει παραστάσεις και ειδικά στην Ελλάδα, γιατί από το 1996 οι φαν της, ειδικά στην Ελλάδα, είναι πάρα πολύ υποστηρικτικοί και της αρέσει ειλικρινά να βρίσκεται εδώ πέρα και να δίνει το καλύτερο της σε αυτό. In France it was a contract for 4 months. Στην Γαλλία ήταν ένα συμβόλαιο για 4 μήνες. And obviously there are many problems here in Greece, and πολλά τεχνικά flights are expensive. Οι πτήσεις είναι πολύ ακριβές. Bringing a band is very expensive for you. Και για τους συνεργάτες της και τους μουσικούς είναι πάρα πολύ πιο ακριβό να τους μεταφέρει αεροπορικά εδώ πέρα. I can only ask my band to work for little money for. They all have families and children. And I would be here every day if I could, but I need my band. It's difficult to sing on your own. Σέβεται το προσωπικό χρόνο των συνεργατών της, γιατί έχουν οικογένειες και δεν μπορούν να είναι όλο το χρονικό διάστημα που θα μπορούσε να είναι εκείνη, γιατί θα μπορούσε να είναι περισσότερο χρονικό διάστημα, αλλά δεν μπορεί να το κάνει χωρίς τους μουσικούς και τους συνεργάτες της. I mean, my dream would be to do a tour of the whole of Greece. That would be my dream. Ένα όνειρό της θα ήταν να γυρίσει σε tour όλη την Ελλάδα. And I hope that this situation will be resolved very soon, and all of Europe can help you. Και ελπίζει όλη η κατάσταση εδώ πέρα να λυθεί πάρα πολύ γρήγορα και μακάρι όλη η Ευρώπη να βοηθήσει. I have a Greek uncle who lives in Zakynthos with my auntie, so I know the problems here. Έχει θείους που ζουν στη Ζάκυνθο και ξέρει πάρα πολύ καλά τα προβλήματα τα οποία βιώνουν οι Έλληνες. So I can just do my best, you know, do my best. I don't think you'd want to see me live standing all alone. No, this is my 3rd time. I actually came here last year on holiday, in disguise. I stayed at a hotel. I won't tell the hotel because I might go back again. And it's difficult to sunbathe with many paparazzi. Έχει ξαναέρθει στην Ελλάδα και στη Θεσσαλονίκη και έχει μείνει κόκκινητο φυσικά. It's a beautiful place. I don't mind being called a sex symbol. I think any woman out there, if they were called sexy, would feel proud of that. Δεν ενοχλείται καθόλου με την ονομασία sex symbol και θεωρώ ότι κάθε γυναίκα θα ήταν περήφανη να τη θεωρούμε κάτι τέτοιο. But you must remember, I'm now in my 40s. I have to train at the gym every day. I have to have good nutrition. I have to take care of myself. Αλλά να έχετε υπόψη ότι φροντίζει πάρα πολύ το σώμα της, τη διατροφή της, είναι όλα κομμάτι της δουλειάς της. I think it changes people's faces, their character, their expression. Θεωρεί ότι οι πλαστικές επεμβάσεις επεμβαίνουν όντως όχι μόνο στο σώμα, στο πρόσωπο, στις εκφράσεις. If a woman believes they need bigger breasts, or they want to look, have liposuction, or that makes them happy, then that is their choice. Αν θεωρεί μια γυναίκα ότι θέλει να κάνει κάποια επέμβαση, ίσως στο στήθος, ίσως λιποαναρρόφηση και είναι μια συνδυτή επιλογή που θα τις κάνει χαρούμενες, τότε είναι
αυτό που μπορούμε But να I'm επιλέξουμε. very lucky to be blessed with the body I've been blessed with. Αλλά θεωρώ τον εαυτό της ευλογημένη για το σώμα το οποίο έχει και είναι πάρα πολύ τυχερή για αυτό το πράγμα. And to start changing my face, no. Και το να αλλάξει το πρόσωπό της είναι κάτι το οποίο αποκλείει εντελώς. I can't even go to, I hate even going to the dentist. Okay, we're going to perform all the hits of the 80s and 90s and all the new stuff that I did in 2000. We're performing 18 songs. Η παράσταση θα έχει όλα τα hit του 80 και κάποιες καινούριες επιτυχίες από το 2000 και μετά και γενικότερα θα υπάρξουν πολλές εκπλήξεις. Θα είναι πιο πολύ 80s το performance. And my band and I have been together for 10 years, so we're a very tight unit. We're like a family and we have a lot of fun on stage and there's a lot of energy. And it's very positive. Είναι πάρα πολύ δεμένη με τους συνεργάτες της, τους μουσικούς της και παίρνει πάρα πολύ ενέργεια και θέλει να τη μεταδώσει αυτή την ενέργεια σε κάθε παράστασή της. Οπότε... I think everybody's going to have a good time and forget all their troubles and remember the days when they were younger and remember their days today and forget their problems today. Το ίδιο πράγμα θα απολαύσουν και τώρα. I just hope that all politicians get together and help Greece because Greece is such a fantastic country and you're all such lovely people and you don't deserve what's happened here. Εύχεται οι Ευρωπαίοι ηγέτες να βοηθήσουν πραγματικά την Ελλάδα γιατί ο ελληνικός λαός είναι ένας πολύ ανοιχτός λαός, υπέροχος και πραγματικά θα πρέπει να βοηθήσουν σε όλη αυτή τη δύσκολη κατάσταση. And I travel all around Europe, so I'll spread the word to help Greece get back on its feet again. Καθώς ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο, να διαδώσει αυτό το μήνυμα όπως μπορεί για να βοηθήσει την κατάσταση. I just think the whole world should be who they want to be and be free to be what they want to be. Όλος ο κόσμος θα πρέπει να είναι ελεύθερος, να διαλέξει αυτό που είναι. And whatever makes anybody happy, whatever makes you happy, so be it. If it makes you happy, do what you want. Do what you want to do. The music business has changed a lot. Η μουσική βιομηχανία έχει αλλάξει πάρα πολύ. With the downloading and you release a song, it goes on YouTube and everybody can take it off YouTube. And με τον τρόπο που η τεχνολογία CD sales are not the same. Και ακόμα και τα τραγούδια δεν ακούγονται το ίδιο. I think that's why I've been touring a lot for the last 20 years. Και κάνει touring τα τελευταία 20 χρόνια. More so the last, I would say, 5 years, because τα τελευταία 5 χρόνια το κάνει. Because the CDs are not getting to the fans because there's a lot of downloading and there's not so many record shops anymore. So I believe in performing live all around the world to show people this is what I do and this is my job. Οπότε αυτό που κάνει η κυρία Fox είναι να κάνει το tour σε όλο τον κόσμο για να μπορέσει να δείξει στους φαν της τη μουσική της αυτοπροσώπως. Appreciate it. A little bit like Marilyn Monroe. When Marilyn Monroe was alive, everybody said she was a dumb blonde, she couldn't act, and when she died, she became this bigger icon than when she was alive. Maybe that happened to me, I don't know. Είναι ένα φαινόμενο όπως με τη Marilyn Monroe που ενώ ήταν μεγάλη στάρ, έγινε ακόμη μεγαλύτερη όταν πέθανε, επιβίωσε και ξαφνικά όλος ο κόσμος γύρισε προς αυτό το... But I think it's the record companies who take advantage of this. Αλλά μάλλον και οι δισκογραφικές εταιρείες εκμεταλλεύονται κάποιες φορές. Something bad happens, they think, oh, we can sell lots more records. Κάτι κακό συμβαίνει και ξαφνικά ανεβαίνουν όλες οι πωλήσεις των δίσκων. My new album will probably go platinum if I die tomorrow. Ίσως το ίδιο συμβεί, you know. It's a sad thought, but this is the society we live in today. Οι κοινωνικές συνθήκες που υπάρχουν ίσως το κάνουν αυτό και στην ίδια όπως η ίδια λέει. Okay. The 80s revival is very big around the world at the moment. Οι 80s είναι πάρα πολύ μεγάλη το τελευταίο χρονικό διάστημα. And suddenly in my life I've bumped into people like Steve Strange, Boy George. Και ξαφνικά βρέθηκαν με άτομα στη ζωή μου όπως Steve Crane, Ricky Wilde, Kim Wilde's brother.
all these people are collaborating on my new album. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι συνεργάζονται στο καινούριο της άλμπουμ. It's almost like I'm going back to my roots. Είναι σαν να ξαναπηγαίνω εκεί που ξεκίνησα. But with that modern edge. Αλλά με μια καινούργια έτσι προσέγγιση. There's just so many young bands copying the 80s sounds, like the keyboard sounds, the drum sounds. Υπάρχουν πάρα πολλές αναβιώσεις μουσικά από τα καινούργια συγκροτήματα, από άποψη ρυθμού και ήχου όσον αφορά τα 80s. Yeah, I'm going to work with Full Force again, who made me #1 in America. I'm going to be going to New York to work with them. Θα ξαναδουλέψει στη Νέα Υόρκη με... And some really young hip producers like in their 20s who actually go to clubs all the time, which I don't anymore, who know what the new generation want. And I'm kind of mixing that sound with the 80s sound. Με το καινούριο ρεύμα, που ξέρουν ακριβώς τι θέλει ο νέος κόσμος, ο οποίος πηγαίνει ακόμα στα clubs και έχει μια διαφορετική προσέγγιση της μουσικής. And the words that I'm writing for the album reflect on my life, because at the moment I'm writing my autobiography. So when I was writing my autobiography, so many feelings, emotions came up about my life, which is from 16 now. I'm 46, so I've been in the business 30 years. So writing this book. Την αυτοβιογραφία της, έχουν βγει πάρα πολλά συναισθήματα καθ' όλη τη διάρκεια. Και πολλοί στίχοι και πολλές λέξεις βγαίνουν και αντικατοπτρίζουν ακριβώς πολλά συναισθήματα και πολλές καταστάσεις τις οποίες έχει βιώσει. Οπότε βρίσκεται σε αυτή μια δημιουργική εξέλιξη της καριέρας της, καθώς είναι ήδη, όπως λέει, ίδια 46 χρονών και έχει πάρα πολλά πράγματα να πει. There'll be times I'll be writing the book and I'd remember something and I remember how I felt, what music I was listening to at the time. Είναι στιγμές που γράφει κάτι στο βιβλίο της και εκείνη τη στιγμή ξαναθυμάται πράγματα τα οποία ζούσε εκείνη τη στιγμή, τη μουσική που άκουγε, τον τρόπο που διασκέδαζε. And then the songs would just flow. Και έτσι εντελώς ξαφνικά τα καινούργια τραγούδια βγαίνουν από μόνα τους. So this next album, the lyrics are very close to my heart and people will really understand the person that I am. You know. Και έτσι με το καινούργιο άλμπουμ θα καταλάβει σίγουρα ο κόσμος τον άνθρωπο πίσω από τη Samantha. Να μας πει λιγάκι, κάνοντας την αυτοβιογραφία της, γυρίζοντας πίσω με αυτό το flashback, υπάρχουν πράγματα τα οποία τα ξαναείδε τώρα από αυτή την ηλικία που είναι και έχει μετανιώσει πολύ, είτε θετικά είτε αρνητικά, και τι θα έκανε πλέον. Να μας πει κάποια από αυτά, όχι απλά Νέα Υόρκη. That you have, regrets for doing or not having done, and if you want to share any, information. Ooh, that'd be telling. I think the only regrets I've ever had are certain relationships that I've had, which I'm sure everybody can relate to here. That's the only mistakes I've made. Αυτό για το οποίο μετανιώνει πολύ παραπάνω, κάτι το οποίο είναι κοινό σε όλους, είναι σχετικά με διάφορες σχέσεις τις οποίες έχει μπει και έχει κάνει, κάτι το οποίο μπορούν να καταλάβουν όλοι όσοι βρίσκονται εδώ πέρα μέσα. But I look back on my life and I think what a lucky girl I am, and God gave me a talent, and I'm using it in order to make myself happy, but also to make a lot of people happy. I know that when I do a concert, everybody leaves with a big smile on their face, and I know I've made those people happy. And I have a lot of fans all around the world, and wow, what can I say? 30 years in the business, it's a great feat for me, and I'm very lucky. I'm a lucky girl. Βλέπω πόσο τυχερή είμαι, γιατί ο Θεός μου έχει δώσει ένα ταλέντο με το οποίο μπορώ να βοηθώ τον κόσμο να αισθάνεται χαρούμενος, γιατί όποιος έρχεται στις συναυλίες μου φεύγει πάντα με ένα μεγάλο χαμόγελο, με ένα πλατή χαμόγελο, και πάντοτε σκέφτομαι πόσο τυχερή είμαι που έχω αυτό το ταλέντο και το χρησιμοποιώ με αυτόν τον τρόπο. Γιατί είμαι 30 χρόνια σε αυτή τη μουσική βιομηχανία, στον χώρο του θεάματος, και είναι αρκετά τα βιώματα τα οποία έχω ζήσει. But nobody gives you the key to success. Αλλά κανείς δεν σου δίνει το κλειδί για την επιτυχία. You have to work very, very hard. Πρέπει να δουλέψεις πάρα πολύ σκληρά. Looks and voice can last so long, but your persona, your personality, your love of your job,
your hard work is what keeps me going, and that's why I'm sitting here today. Η εμφάνιση και η φωνή είναι κάποια πράγματα τα οποία μπορούν να κρατήσουν κάποιον, αλλά το μεγαλύτερο πράγμα είναι η προσωπικότητα, αυτό που λέμε η ενέργεια που βγάζει κάποιος, η σκληρή δουλειά, και είναι αυτό το πράγμα το οποίο κρατάει και την ίδια εδώ πέρα μετά από τόσο One song I recorded once called Hold On Tight, and I still can't bear to hear it. Υπάρχει ένα τραγούδι το οποίο κάποια στιγμή ηχογράφησε, το Hold On Tight, το οποίο ακόμη και τώρα δεν μπορεί να το ακούσει. Yeah, and I think the other one was when I fell off stage in America. That was quite embarrassing. Και μια άλλη τρογιστική στιγμή σε μια συναυλία όταν έπεσε στη σκηνή στην Αμερική. During the 80s when you had the dry ice on the floor and I couldn't see the edge of the stage and I just fell in and they started passing me around the audience. Και έπεσε. And I remember getting back on the stage with Και θυμάται a lot of my clothes ripped. Με ξεσκισμένα ρούχα από το κοινό ξανά πάνω στη σκηνή. But it's very rock and roll. Which is your favorite song and which is the song that are you going to dedicate to your big fans? Probably I Only Want to Be With You. Το I Wanna Be With You. Θέλω να είμαι μαζί σου. Because that's where I want to be. Γιατί εκεί You θέλω να know, είμαι. at the moment is I Only Want to Be With You. I'm here in Greece and I dedicate that song to everybody. Είμαι εδώ στην Ελλάδα και θέλω να αφιερώσω αυτό το τραγούδι σε όλο τον κόσμο. Γιατί πράγματι εδώ θέλω να είμαι. And it was very successful. Yeah. I think if I started DJing now, people would think that my singing career was finished. Αν ξεκινούσα να παίζω σαν DJ, ίσως πίστευε ο κόσμος ότι η καριέρα μου σαν performer, σαν τραγουδίστρια θα έχει τελειώσει. I'd rather do one thing 100%. Do they think the same for Boy George? Do you think that? I don't know. It's difficult. Δεν γνωρίζει, είναι λίγο δύσκολο να το... To be honest, I think if I was behind two desks, I'd be so frustrated. I want to grab a mic and start singing. Θα ήταν πάρα πολύ εκνευρισμένη αν βρισκόταν πίσω από κάποιο μουσικό έτσι, stage, σαν DJ. Θα ήθελα να πάρει μικρόφωνο. I'm just not ready to DJ. I'm just not ready to DJ. Δεν είμαι έτοιμη ακόμη για DJ. I'm contracted to do 5 more albums, and if I told the record company, excuse me, bye, I'm going off to DJ, I think they'd be very upset. Έχω συμβόλαιο για ακόμα 5 albums με την δισκογραφική μου εταιρεία, οπότε άμα το πω αυτό στην δισκογραφική μου εταιρεία θα ήταν λίγο... There's only one Samantha Fox, I can only do one thing at a time. Μπορώ να κάνω μόνο ένα πράγμα. And I want to do one thing 100% properly. Και θέλω να το κάνω 100% των δυνατοτήτων μου, πάρα πολύ καλά δηλαδή. I think Lady Gaga is great. Θεωρώ ότι είναι τέλεια, είναι A υπέροχη. fantastic performer with a great voice. Έχει υπέροχη φωνή και είναι φανταστική καλλιτέχνης. And a great showwoman. Υπέροχη showwoman. I also like Rihanna very much too. Rihanna, Lady Gaga. Μ' αρέσει επίσης η Rihanna, η Lady Gaga. I like rock bands as well. I like Kings of Leon and Kaiser Chiefs and Kings of Leon, Kaiser Chiefs, Faithless. Do you know any Greek singers? Well, I work with Zanti Dilemma quite a lot. We've just done a new single together, Zanti Dilemma. You know them? No? Έχω συνεργαστεί με τον... They're a Greek band that I met in Zakynthos. Με ένα ελληνικό συγκρότημα το οποίο γνώρισε στην Zakynthos. We wrote a song called Midnight Lover together and I'll be performing the new single. Γράψαμε ένα τραγούδι το οποίο θα το παρουσιάσουμε. At the shows. Ένα καινούριο single. It's called The Secret. Costa, the lead singer, he writes beautiful melodies and we write great lyrics together. Μελωδίες, το single ονομάζεται Το Μυστικό. I like to work with people all over the world because I'm very international. Μ' αρέσει να συνεργάζομαι με ανθρώπους από όλο τον κόσμο. They kept my feet very firmly on the ground and they told me never, you know, my friends, my family, I kept a very close knit with my family. And I was told never to change. It's like, why change a good recipe, you know? If your grandmother makes a great cake, you take that recipe on forever and ever and ever. So I've never changed. Even from day one, I'm still Sam and I'm still that girl next door and I still feel that way.
Είμαι and ευλογημένη I'm να the έχω same with μεγαλώσει σε μια people. You πολύ know, I treat δεμένη people the οικογένεια, η same οποία μου έδινε as myself. την... Family, friends, people that love you and really know you, and people you can trust. Yes. 3 λεπτά έχουμε. Well, straight away, I would get yourself a very, very good lawyer. Λοιπόν, όσον αφορά την προηγούμενη ερώτηση, η κυρία Fox είναι πάρα πολύ ευλογημένη, η οποία μεγάλωσε σε μια οικογένεια που τη στήριζαν πάρα πολύ συνέχεια. Και όπως σου λέει, όταν έχεις μια πολύ καλή συνταγή, δεν πρέπει να την αλλάξεις. Και ο λόγος που κρατήθηκε έτσι όπως κρατήθηκε, η προσωπικότητά της, αυτό το είναι της, είναι επειδή μεγάλωσε σε μια πάρα πολύ αγαπημένη οικογένεια. Και αν έχεις φίλους και ανθρώπους που σε αγαπάνε, είναι το καλύτερο πράγμα. Και Of course, I've done many concerts like that. Έχω κάνει πάρα πολλές συναυλίες τέτοιες φιλανθρωπικές. This concert's kind of like that because none of us are making any money. We're just making people happy. Ακόμα και η συναυλία που κάνουμε εδώ πέρα στην Ελλάδα είναι ίσα-ίσα για να μπορέσουν να έρθουν οι μουσικοί και οι συνεργάτες εδώ πέρα και απλά για να κάνω τον κόσμο ευτυχισμένο. Ooh, I haven't got any. He was at a party 2 weeks ago that I was at, a Queen party, the 10th anniversary of We Will Rock You in London. Robert De Niro came, and to be honest, I didn't see him. He changed so much. He had long hair, it was very grey, and somebody said to me, Robert De Niro's in there. I went, where? And I couldn't see him. Τώρα τελευταία στην 10η επέτειο μιας μεγάλης θεατρικής επιτυχίας στο Λονδίνο, το We Will Rock You, και βρέθηκαν στον ίδιο χώρο και μάλιστα δεν το γνώρισαν ότι βρισκόταν. I can tell you some nice things about Freddie Mercury. We sang together in 1987. Πολύ ωραία πράγματα για τον Freddie Mercury για το 2000. Μην κάνετε. Don't do what? You're telling your age about Freddie Mercury. I listen, age is only a number. Η ηλικία είναι μόνο ένας αριθμός. Αν έχει κάτι τελευταίο κάποιος, ευχαριστούμε. Μια τελευταία ερώτηση. My mother always says you're as young as the man you feel. Είσαι νέος όσο αισθάνεσαι. Όσο αισθάνεσαι. Είναι κάτι που λέει η μητέρα της. I think for every artist it's the beginning. Πιστεύω ότι για τον κάθε καλλιτέχνη είναι η You know, αρχή that της very πορείας της. first song which makes you international. And the strongest collaboration you ever done? Collaboration probably with Full Force because it broke me into America, which is very hard for a lot of artists. Με τους Full Force ήταν πιο δυνατή. People like Robbie Williams, Kylie Minogue στην Αμερική. found it took them years to break America, but I broke America when I was 20 years of age. That for me ήδη είχε κάνει επιτυχία στην Αμερική. Ήταν κάτι πολύ δυνατό. amazing. Πολύ δυνατή συνεργασία, καταπληκτική εμπειρία. Oh, and Avicii, she's brilliant. You're sorry, yes. Είναι υπέροχη η Αναβίση. Would you go there and visit her? And Yes, see her live? I'd love to do a duet with her. Αυτό μόλις είπα, θα ήθελα πάρα πολύ να κάνει ένα I ντουέτο. saw her concert in Zakynthos. Είδε στη Ζάκυνθο. Yes, sorry, yes. And I watched her, and she's a fantastic Είναι performer. φανταστική καλλιτέχνη. And I'm thinking, I'd love to work with you. Και την είδα και μ' άρεσε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Thank you very much for being here. Thank you. And maybe Dennis Roussos. Would you like to sit for